atomic structure or so on. This is the basic things in which all the chemical concept or chemistry concept is built up. So you have to know it very clearly, and conceptually it have to be clear. Okay, it is one of the important things. So we will explore these basic things or basic properties of chemistry. You know the atomic number. What is atomic number? You already know it. You already read it. What is atomic number? If we express an atom, suppose hydrogen atom. Okay, what is the sign of hydrogen atom? Is. And if you observe in the periodic table, actually there is a number, two number is present. For hydrogen 1 1. Sometimes this is right in this side also. Okay, this is atomic number. This is referred as atomic number, and this is referred as what? Mass number. Okay, again this is also sometimes referred as atomic mass or atomic weight. Mind it, atomic mass or atomic weight and mass number, both are referred this one. We already know that atomic mass and mass number, they are not same actually. They are not same actually. Okay, suppose chlorine atomic number 17 and atomic mass. What is atomic mass of chlorine? 35.5. This is atomic mass. It is a weight. But when the question is what is the mass number of chlorine, then we cannot write 35.5. We have to, or instead 35.5, we have to write it 35 only. Here is the difference between the atomic mass and mass number. They are different. Mass number. Now I will explain the term mass number and atomic mass. Mass number is a number. It is not a weight. It has no unit. It is just a number. So it cannot be fraction. It must be integer. In integer form, it cannot be fraction. That is why hydrogen, chlorine and all the elements present in there all have the mass number is a integer, not fraction. When there is a fraction, you have to understand the fraction means it is referred as atomic mass. Atomic mass may be fraction, but mass number cannot be. What we have learned today or from this atomic number, this is atomic number and mass number as well as atomic mass. These three things, what is expressed when we write a sign of an element, sign of a any type of element, we have to express in three terms. First, you write a sign, then atomic number, its atomic number, and their mass number. When you need atomic mass, then you take the mass number. It is the primary expression of any type of element. You can express any type of element by these three things or three terms. Okay. Now you know the definitions of atomic mass. You know the definition of molecular mass. Atomic mass referred as atoms, the mass of atoms, but it is not the actual mass. Our atomic mass is actual mass of element? No, atomic mass is not actual mass of an element. It is equivalent mass or equivalent weight.
Specifically, it is equivalent weight. In which respect? In respect of hydrogen or oxygen. Suppose chlorine, its atomic mass or atomic weight is 35.5. Atomic weight 35.5 means suppose gram. Atomic weight 35.5, that means it is a comparable weight. Respect of hydrogen, it is 35.5 times much more weighted. একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম তার থেকে 35.5 টাইমস বেশি ভারী, more weighted. That's why the atomic weight of chlorine is 35.5. But when the question is what is the actual mass of a chlorine atom, this is not the actual mass of chlorine atom. আবারও বলছি, it is comparable weight, একটা তুলনামূলক, যে হাইড্রোজেনের রেসপেক্টে এত গুণ ভারী, কিন্তু একটি ক্লোরিন পরমাণুর ওয়েট 35.5 নয়। কিন্তু how can we obtain the actual weight of a atom? By multiplying a term 1.66 into 10 to the minus 24 gram. Remember, এইটা দিয়ে যদি তুমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করো তখন তুমি কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল মাসটা পাবে। অ্যাকচুয়াল মাস মিন্স only one atom, the mass of one atom only. Atomic mass or atomic weight. Now comes a molecular mass, molecular weight. Atomic mass or atomic weight is related to the atom. So same molecular weight or molecular mass is also related with molecule. When it comes molecular weight for chlorine, so the chlorine structure will be Cl2 because this is molecule, this is atom. Okay, so molecular weight of chlorine, that will be 35.5 into 2. It will be molecular weight, or it is, and this is the atomic weight. One is referred as atom, another is referred as molecule. Mole, one of the important concept in our chemistry, which has huge applications in the next chapters, organic chemistry, or sometimes when we calculate the mathematical or problematic basic questions. Actually, mole is the one of the huge applications. Mole have huge applications. What is mole actually? What is mole? You can say a mole is just a number which is referred as Avogadro number. The amount of Avogadro number molecules present. This is mole. But the mole has huge applications. Another two very important thing in basic chemistry, that is their valency and equivalent weight. Valency and equivalent. What is valency? Suppose sodium chloride, a simple molecule, NaCl. What is the valency of sodium? Minus sodium. Chlorine minus 1. Valency 1. Minus or plus sign here is not so important actually. 1. Sodium is 1 and chlorine is 1 also. So how do you understand from this number 1 valency term? What is mean it? What does mean it actually in this molecular formation? How can we explain the valency from a molecule in a molecule, or how it helps us to understand the formation of a molecule?
we have to clearly read it, the valency and the equivalent weight, because the topic which we discussed today, actually, all these things, what is this? All these things we need today, actually, for what we actually today we will read. This is the strength of a solution. So before going to read the strength of a solution, that means molarity, normality, mole fractions, molality, we need all these things. So two things we have to read elaborately. One is valency and another is আচ্ছা, এখানে তো বলা হলো না NaCl এর ভ্যালেন্সি। হোয়াট ইজ ভ্যালেন্সি, এটা এবার বলতে হবে ক্লিয়ারলি। হোয়াট ইজ ভ্যালেন্সি? ভ্যালেন্সি মিন্স দ্য অ্যাডিং পাওয়ার or adding property of an element with the other element. What number of elements is added with another element? Here NaCl added one chlorine atom. That's why the valency of Na is 1. Alternatively, Cl, it is also added with one sodium atom. That's why Cl also has a valency 1. That means an element when added with another element, which number of elements it's needed to add and form a stable molecule, this number, the adding number, it is the valency. It can express in another term, actually valency. Suppose the number of hydrogen, in terms of hydrogen, the number of hydrogen atom attached or the number of hydrogen atom which can be replaced from these molecules, the number of hydrogen atom attached with that molecules, or the number of hydrogen atom which can be replaced from the molecules. This number of hydrogen atom is the valence. Suppose H2O, it is water molecules. So the valency of oxygen here is 2. Why? Because I already stated the number of hydrogen atom can be replaced from the molecule. Here is 2 hydrogen atom which can be replaced from the water molecules. That's why the oxygen atom has 2 valency. বুঝা গেল যে কতগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যাটাচড আছে, অ্যান্ড অল্টারনেটিভলি কতগুলো হাইড্রোজেন অ্যাটম ওখান থেকে রিপ্লেস হতে পারে, সেই সংখ্যাটা তুমি কাউন্ট করে নেবে। যখনই তুমি এটা কাউন্ট করে নেবে, ইউ উইল গেট ইউর ভ্যালেন্সি। এটা হচ্ছে ভ্যালেন্সিকে পাওয়া, মানে বুঝবে কি করে, হাউ ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালেন্সি অফ এ এলিমেন্ট ইন এ মলিকুল। এটা হচ্ছে কুইক মেথড, যে কতগুলো হাইড্রোজেন আছে, কতগুলো হাইড্রোজেন সে রিপ্লেস করবে। অ্যানাদার মেথড, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ধরো সব মলিকুলে তো হাইড্রোজেন নেই, সব মলিকুলে হাইড্রোজেন থাকতে পারে। সাপোজ অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড AlCl3, এখানে কি কোনো হাইড্রোজেন আছে? তাহলে এখানে যদি বলে অ্যালুমিনিয়ামের হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালেন্সি অফ অ্যালুমিনিয়াম? 3. Why? How can we explain the valence 3? This is the another method to obtain your required valency. This is the another method. What is say actually? This is the another method to obtain your required valency. You have to configure the electronic configurations from the electronic configurations, and you count the valence shell electron. What is the number of valence shell electron, and the electron number, the number of electron it's the molecule or atom can replace or can take in.
and reaches to the octet number until it reaches to the octet number. অর্থাৎ একটা মলিকুলস অক্সিজেন, সাপোজ অক্সিজেনের অ্যাটমিক নাম্বার আমরা জানি কত, 6. Okay, so its electronic configuration is 2 4. So the valence electron number is 4. So oxygen 8 2 2 6. So the last cell has 6 electron. 6 electron. What is the number of electron it required to fill the octet? 2 electrons. 6 plus 2. That means its valency is 2. Now question is, it has its last cell electron number is 6. Why it is 2 electron is taken there? To reaches octet, but it can also release the 6 electrons. Actually, the number of electrons here is very much low, actually 2. So it is very easily it can reaches to the octet rather than it releases 6 electrons. 6টা ইলেকট্রন ছাড়বে না দুটো ইলেকট্রন নেবে, which one is easiest way? সে দুটো নেবে, দিলে অক্টেট হয়ে যাবে, সে কেন 6টা ছাড়তে যাবে? That's why its valency is 2, always 2. তুমি তাহলে এখানে তিনটে জিনিস আমরা পেলাম ভ্যালেন্সি। তাহলে একটা ভ্যালেন্সি কি? জাস্ট অ্যাডিং প্রপার্টি অফ অ্যান এলিমেন্ট অর অ্যাডিং পাওয়ার অফ এলিমেন্ট। আমি যদি জিস্ট করে দিই, ঠিক আছে, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ভ্যালেন্সি ইন টু প্রপার ওয়ে। 1, হাইড্রোজেন নাম্বার, কতগুলো হাইড্রোজেন আছে, হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন ইট ক্যান রিপ্লেস অর ইট ক্যান টেক। ওকে, রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন, ইউ ক্যান সে ইট রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন, সেখান থেকে তুমি তার ভ্যালেন্সিটা পেতে পারো। এছাড়া আর একটা ওয়ে যেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন, তুমি তার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করো, দেখো হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট সেল, ভ্যালেন্স সেল, হোয়াট উই কল ইজ ভ্যালেন্স সেলস, সেখানে তার ইলেকট্রন নাম্বারটা দেখো, সে কতগুলো নিলে অথবা দিলে, রিলিজ করলে অথবা টেক করলে সে অক্টেট ফিল আপ করতে পারবে, সেটা হচ্ছে তার ভ্যালেন্স। এই দুটো পদ্ধতিতে, in these two methods, you can obtain your required valence. Now equivalent weight, another term, very important. Equivalent weight. What is equivalent weight? Suppose হচ্ছে না equivalent weight. Equivalent weight, very important term. Suppose NaCl, so simple molecules NaCl. If the question is calculate equivalent weight of NaCl, suppose the question is calculate equivalent weight of NaCl, how can you calculate? How can we calculate it? Okay, there is a equation for equivalent weight. You already know it. Equivalent weight is equal to atomic mass divided by valence. This is the one of the equation to calculate equivalent weight. This is the equation. Equivalent weight is equal to atomic mass divided by valence. Here V is the valency, A is the atomic mass, and E is equivalent weight. This is the equation. So when you calculate equivalent weight of NaCl, you need atomic weight of NaCl. You need valency. Valency means what? Sodium valency or chloride valency. So we calculate the NaCl. NaCl, atomic number of atomic mass of NaCl. Bear mind it, atomic mass of NaCl. It is actually wrong term. Molecular mass
of NaCl, we can use it, molecular mass, because NaCl is a molecule. But here, molecular mass of NaCl, it is also wrong term. Here, actually proper term is formula weight of NaCl, not molecular weight. There is two type of configuration. একটা হচ্ছে molecular weight, একটা হচ্ছে formula weight. They are not different, so different, but there are some little different. Molecular weight means molecules, the weight of molecules. But formula weight is used specially for ionic molecules. NaCl is ionic molecules. It cannot be exist as a full ion or proper ion. So here we cannot use molecular weight, because here it is not, here is not exist molecules. NaCl is not exist as a molecule, rather than it is a molecular crystal structure. It has molecular crystal structure. H2O, suppose it has a molecule, separate molecules, each of H2O molecules. But NaCl, there is no separate NaCl molecules, because NaCl cannot exist as a separate molecules, rather than it can exist as a formation of a crystal. This is the property of ionic crystal or ionic molecules. That's why for this type of molecules, ionic molecules, we use formula weight rather than molecular weight. Okay, so molecular weight of NaCl. What is the molecular weight of NaCl? Na, sodium 23, molecular mass or atomic mass. Okay, atomic mass 23, and chlorine, atomic mass of chlorine 35.5. So add this, এটা কত হবে? যোগ করে বলো 58.5. তাহলে you get A. Now the valency 1, sodium valency 1. Okay, so put this 58.5 divided by 58.5 divided by 1, 58.5. This is the equivalent number of NaCl. Equivalent number আমরা এইভাবেই ক্যালকুলেশন করি। এবার কথা হচ্ছে, ধরো তোমাকে বললো ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট সবসময় এরকম ক্যালকুলেশন করা হয় না। কিরকম বললো? সাপোজ H2SO4, equivalent weight of H2SO4, that means sulfuric acid. Okay, what is the equivalent weight of H2SO4? প্রত্যেকটা অ্যাসিড, whether it is acid or ক্ষার, মানে base or oxidizing any oxidizing compound or any reducing compound, ওদের প্রত্যেকের কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ক্যালকুলেশন করার একটা করে রুলস রয়েছে। হ্যাঁ, কেউ কিন্তু এই রুলসটাকে ব্রেক করবে না। ইট ইজ জেনারেল রুল, ইট ইজ অল জেনারেল রুল, সবার জন্য প্রযোজ্য। ঠিক আছে, এবার যদি একটা অ্যাসিডের ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট আমরা ক্যালকুলেট করতে যাই, একটা অ্যাসিড H2SO4, তাহলে তার ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট করতে গেলে আমাকে H2SO4 এর কি করতে হবে? আগে তার পুরো মলিকুলার মাসটাকে, এই যে এটা মলিকুলার মাসটা ক্যালকুলেট করতে হবে। মলিকুলার মাস অফ H2SO4, দ্যাট মিনস H2, 2 হাইড্রোজেন, SO4, 1 সালফার অ্যান্ড 4 অক্সিজেন। প্রত্যেকটা যোগ করে করে তুমি তার মলিকুলার মাসটা পেয়ে গেলে। এবার ভ্যালেন্সি যখন আসবে, ভ্যালেন্সিতে কোন ভ্যালেন্সিটা লিখবে অ্যাকচুয়ালি, তাই না? যখন মলিকুলসটা বড় হয়, অনেক বড় মলিকুলস হয়,
তখন আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করি, সেই জন্য এই ডিফারেন্সগুলো তৈরি করা হয়েছে। যে আমরা H2SO4 একটা অ্যাসিড, or whether HCl একটা অ্যাসিড, এদের যখন আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ক্যালকুলেশন করব, আফটার ক্যালকুলেটিং দ্য মলিকুলার মাস, valency, what is the valency, what do you write the valency actually? ভ্যালেন্সিটা লিখতে হবে কি, the number of replaceable hydrogen, that means the acidic hydrogen present in that acid. H2SO4, H2SO4, here is two acidic hydrogen present in that molecule. H2, two acidic hydrogen. Not all the hydrogen there must not be acidic. There may not, all the hydrogen present, suppose phosphoric acids. There is many form of phosphoric acids. The number of hydrogen is not the, all number of hydrogen is not acidic. It is not the condition. 3 hydrogen there is present, so we cannot say that 3 hydrogen, they all are the acidic hydrogen. We cannot say it. It is wrong. But here for sulfuric acid, of course, the 2 hydrogen is acidic. So count these 2 hydrogen, calculate the molecular weight, put the molecular weight in this equation, and the replaceable hydrogen or acidic hydrogen, there is 2 acidic hydrogen, you put it 2 here, you will obtain your equivalent weight.